Arrest and dismissal of Tamil Nadu Minister Senthil Balaji. The dismissal of Senthil Balaji as Tamil Nadu Cabinet Minister has now been kept on hold. According to sources, Tamil Nadu Governor's decision to sack Senthil Balaji will be decided after legal opinion of the Attorney General. Chief Minister M.K. Stalin also held an emergency meeting with legal experts on how to deal with the minister's arrest. In fact, meanwhile, taking a dig at Governor Ravi, DMK has put up posters across Tamil Nadu depicting the various cases against several union ministers, asking if the governor will write to Delhi seeking their removal as well. Now, the sacked minister, Senthil Balaji, was arrested by the Enforcement Directorate on charges of money laundering and cash for jobs scam on June 14. For now, Senthil has been retained as a minister without any portfolio in M.K. Stalin's cabinet. The Honorable Chief Minister now, through M.K. Stalin ji as opposition leader, has categorically requested the Honorable Governor then in 2016 and 18 to dismiss a minister from the ADMK government. Now in 2023, he calls this a constitutional crisis. The whole of Tamil Nadu knows Mr. Senthil Balaji is a corrupt minister. The whole of Tamil Nadu knows he continuing in the cabinet is definitely not the right thing. The whole of Tamil Nadu expects the Chief Minister of Tamil Nadu to remove Mr. Senthil Balaji from the cabinet. Now the question of whether the governor has got powers or no powers, we don't want to get into that. Since the governor has chosen to go to the Attorney General and take his opinion and get back to us. The challenge is to the powers of the Chief Minister. He doesn't want to conduct himself in accordance with the Constitution. So the Honorable Chief Minister has rightly disregarded his letter, has rightly shown the place where it has to be. Will DMK take any legal action, because this particular statement from the governor almost claims that Senthil Balaji is kind of like convicted? Sir, the letter is ab initio void. It need not be acted upon. It can be disregarded. That is what the government has done today. If the ongoing case against Senthil Balaji in Supreme Court comes to a finality, he will lose his ministerial berth because he is a habitual scamster. And if Senthil Balaji sits for interrogation in ED, many more heads will roll. Fearing the same, M.K. Stalin family and the Council of Ministers are going all the way out to safeguard Senthil Balaji. Before this tussle between governor and Tamil Nadu government gets into a culmination in judiciary, Senthil Balaji will lose his post and many more heads will roll for DMK. அந்த வாய்ப்பு கொடுக்காம முதலமைச்சர் அவர்களை இவ்வளவு குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்காங்க. குறிப்பாக நம்ம சிசிபி அவர் மேல கேஸ் போட சொல்லி குறிப்பா பிரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் போட வேண்டும் என்று சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க. அதுவரை முதலமைச்சர் ஏன் அவரை நீக்காம அவரை உள்ளே வைத்துக் கொண்டு இவ்வளவு பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துகிறார் என்று முதலமைச்சர் கேள்வி கேட்கிறோம். அதே நேரத்தில் 2018 16 ஆளுநர் அவர்கள் நேரடியாக ஒரு அமைச்சரை நீக்க வேண்டும் என்று நீங்க வலியுறுத்தினீங்க. இன்னைக்கு 2023 அது நடக்கக்கூடாது, அது அரசியல் வரம்புக்கு எதிரானதுன்னு நீங்க சொல்றீங்க. அப்படி இருக்கும் பொழுது எதற்காக 5 ஆண்டுகள்ல உங்களுடைய கவனம் மாறியது என்பது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய இரண்டாவது கேள்வி. இந்த இரண்டும் பத்திரிகை நண்பர்கள் முன்பு நாங்கள் வைக்கின்றோம். ஆளுநர் அவர்கள் எந்த முடிவு எடுத்தாலும் கூட பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை அது சட்டத்துக்கு உட்பட்டுத்தான் இருக்க வேண்டும். எல்லா தீர்ப்புகள் என்னென்ன இருக்கோ அதுக்கு உட்பட்டுத்தான் ஆளுநருடைய இந்த நடவடிக்கை இருக்க வேண்டும் என்று பாரதிய ஜனதா கட்சி அதே நேரத்தில் விரும்புது. இதை தாண்டி உங்களுக்கு ஆனா ஆளுநர் அவர்களுக்கு சார்பாக நாங்கள் பேச முடியாது. ஏன்னா ராஜ்பவன் வேறு, பாரதிய ஜனதா கட்சி வேறு, அரசு வேறு, எல்லாமே வேறு. அது நீங்க ஆளுநர் அவர்களுக்கு கேட்கணும். ஆனா ஆளுநர் அவர்களை பொறுத்தவரை அந்த லெட்டரை நானும் படிக்கும் பொழுது எனக்கு ஏற்பட்ட கருத்து என்னன்னா, அட்டார்னி ஜெனரல் அவருடைய ஒப்பீனியனை கேட்கிற வரைக்கும் இந்த லெட்டரை வந்து நான் வித்ஹோல்ட் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு இந்தியாவில் நிறைய பில்லுக்கும் கொடுப்பாங்க, வித்ஹெல்ட் பண்ணிருக்காங்க. அதனால இதை நான் பெருசா பார்க்கலீங்கன்னா, அதே நேரத்தில் ஆளுநருடைய நடவடிக்கை என்பது அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்திருக்கக்கூடிய வேற வேற ஜட்மெண்ட், எஸ்ஆர் பொம்மை ஜட்மெண்ட் இருக்கு. குறிப்பாக ஒரு மாநில அரசுக்கும் மத்திய அரசும் இருக்கக்கூடிய எந்த விதமான தொடர்பு இருக்குன்னு எஸ்ஆர் பொம்மை ஜட்மெண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. குறிப்பா ஆர்டிகல் 356 அதே நேரத்தில் நான் ஏற்கனவே கோட் பண்ணிருக்கேன் 1979 சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் எம் கருணாநிதி வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா. அது டைரக்ட் ஜட்மெண்ட் இல்லை என்றாலும் கூட ஜட்ஜ் ஃபசல் அலி அவர்கள் ஆளுநருக்கு அமைச்சரை நீக்குவதற்கு உரிமை இருக்குன்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க. அதனால அதுக்குள்ள நாங்க போக விரும்பலைங்க. இந்த வரம்புக்குள்ள விட வேண்டும் என்றுதான் நான் முதலமைச்சர் அவர்களை கேட்கிறேன்.
நீங்க ஒன்றுமே இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட் But I still ask the Chief Minister, why push the governor to this level? நீக்கிட்டீங்கன்னா அதன் பிறகு மறுபடியும் அவங்க போலீஸ் சார்ஜ் ஷீட் போடல, சுப்ரீம் கோர்ட் இன்னொரு அப்சர்வேஷன் கொடுக்கறாங்க, அது வேறு. ஆனா இன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் அப்சர்வேஷன் நிலுவையில் இருக்கும் பொழுது ஓவர் ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் நம்முடைய முதலமைச்சர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு ஏன் வந்தது என்பது. Why does the Chief Minister have to over protect Senthil Balaji? So that is, of course, BJP State President K. Annamalai addressing the press. My colleague Pramod Madhav is now joining me live on this. As far as the BJP is concerned, they of course are supporting the governor's move, but clearly over here, the governor has had to do a second round of legal opinion because he's gone back to the drawing board as far as his first order of dismissal of Senthil Balaji was concerned. It absolutely is, because the first letter that he wrote to the Chief Minister, he mentioned that he has taken the decision to dismiss Senthil Balaji as per Article 153, 163 and 164. However, the Chief Minister and the other Council of Ministers very clearly mentioned that they are going to completely disregard the governor's decision because he does not have the authority to take such a decision without the advice from the cabinet or the Chief Minister himself. And this is when the second letter from the governor was addressed to the Chief Minister, where he said that his earlier decision has been put on abeyance, citing the awaiting an opinion from the Attorney General. Now, DMK considers this as a victory. DMK to us also said that they are not going to push forward with any kind of legal case on this because the complete matter has become void. But he has said that DMK says that the Chief Minister will, however, write a letter to the governor explaining all this in detail.